Доброго дня, шановні колеги. Я рада вас вітати з нами. Сьогодні ми проводимо перший захід у серії інформаційно-просвітницьких заходів, присвячених моделі рівності або шведській моделі. І сьогоднішня наша експертна дискусія присвячена темі виходу з проституції, досвіду жінок, які з неї виходили, і які бар'єри вони зустрічали на цьому шляху, і хто їм на цьому шляху допомагали, як громадські організації, сервісні служби. І перше, що я хочу вас попросити зробити, не забудьте, будь ласка, перемкнутися на канал, щоб слухати переклад і доповідь українською мовою. Зробити це просто. Внизу вашого екрану Zoom є іконка з вигляді земної кулі. Вам потрібно вибрати канал «Іспанська». На ній ви чутимете переклад українською. Будь ласка, не забудьте зробити це прямо одразу. Для наших англомовних колег, відповідно, канал «Англійська мова». З цим ми розібралися. Ваші питання можна задавати там теж ліворуч від земної кулі, там є іконка питання і відповіді. Ваші питання ви можете задавати там. І коли наші доповідачки закінчать представляти свій матеріал, у нас буде 40 хвилин на питання і відповіді. Нагадую, що в доповідачок у нас є по 10 хвилин. І першою я надам слово для вітання Еллі Ламах, очільниці організації «Центр розвитку демократії». Прошу, пані Елло. Добрий день. Дуже дякую за організацію такого заходу пані Марії і всім моїм колегам. І хочу сказати, що цей перший захід, якраз ми його назвали «Вийти з кола насильства. Досвід жінок, які пережили проституцію». Це перший захід, який починає інформаційну кампанію, заплановану протягом весни-літа цього року. Спеціальна інформаційна кампанія з метою розповісти українському суспільству, в першу чергу жінкам, що таке модель рівності. І цей захід ми спеціально запланували зробити так, щоб якраз голос самих жінок був почутий, щоб перший захід інформаційної кампанії якраз починався з їхнього голосу. І я дуже дякую пані Юлії Дороховій з України, дуже дякую пані Террі Форліті з Америки, Меган Доневан з Швеції, Жасміні Ліховській з Швеції, Любі Фейн з Ізраїлю, Мія де Фаоти, вибачте, якщо неправильний наголос, з Ірландії, за те, що ви сьогодні з нами і розпочинаєте спільно з нами цю кампанію. В першу чергу хотіла би ще подякувати, як я на початку сказала, своїм колегам, це організації Українська фундація громадського здоров'я, яка підтримала проведення цієї інформаційної кампанії, Ліга Лайф, спільно з Громадською радою про МФО рівні можливості Верховної Ради України. Ми якраз розпочали цю кампанію, дякую їм за підтримку і організаційну, і моральну, і що з нами завжди секретаріат МФО рівні можливості, який дає нам таку повноцінну підтримку і допомагає нам організаційно проводити ці заходи. Бажаю всім успіхів, і я сподіваюся, що якраз наша інформаційна кампанія допоможе захистити права жінок не тільки в Україні, а по всьому світу, саме жінок, які знаходяться в сексуальному рабстві, в проституції, ті жінки, які сьогодні вирішили вийти з тенет рабства, тих жінок, які хочуть протидіяти цим негативним формам рабства, і всім тим жінкам, які борються за права жінок. Дякую. Гарних нам успіхів в усій кампанії і сьогодні. З початком кампанії. Дякую, Елло. А зараз я хочу передати слово для вітання пані Ларисі Кобилянській, з якою ми спільно працюємо у сфері захисту жінок не перший рік і не перше десятиліття, яка є координаторкою громадської ради з гендерних питань при МФО рівні можливості. Прошу, пані Ларисо, вам слово. Дякую, пані Марії, дякую всім учасницям і учасникам, які зібрались сьогодні. Безмежно вдячна нашим експертам, які приєднали з різних куточків всього світу.
І перед початком я думала про те, що об'єднує нас всіх, що змушує нас всіх займатися сьогодні захистом прав жінок. Це, власне, наша налаштованість і наша відверта приязнь до тих ідей, які стосуються захисту жінок і захисту їх прав, незалежно від того, в який би спосіб ці права не порушувалися і в яку б обгортку не огорталося насильство. Насильство є насильством, в вигляді чого б воно не було. І навіть тоді, коли намагаються суспільству продати, умовно кажучи, якусь ідею такого собі квазі-захисту жінок під виглядом того, що суспільство не готове, не потребує чи в якийсь спосіб мусить прийняти ту чи іншу форму закамуфльованого насильства, ми маємо відверто говорити, що проституція – це насильство. Так, це дуже складна тема для українського суспільства. Немає, я думаю, такої країни, для якої ця тема була б легка. Тому що історично склалося так, що проституція є дуже давнім способом експлуатації жінок. Навіть настільки давнім, що ще тоді не думали про те, що це експлуатація. Настільки давнім, що ще уяви не мали про те, що таке права людини. Настільки давнім, коли жінку не вважали людиною. Але часи змінилися, і ми не можемо у 21 столітті прийняти ту ситуацію, коли якась частина жінок, будь-то за доброї волі, будь-то за волі обставин, будь-то за будь-яких інших ситуативних речей, опиняється у ситуації, коли над нею здійснюється насильство, і по відношенню до неї відбувається порушення її прав. Я надзвичайно вдячна тому експертному середовищу, яке піднімає зараз це питання на порядок денний. Тому що якраз зараз по всьому світу в черговий раз іде повернення до такого менш, я б сказала, суворого контролю над правами жінок. Зараз до певної міри іде поблажливе ставлення до тих країн і тих держав, які нібито гальмують і зменшують тиск на порушників стосовно насильства жінок і прав жінок. І якраз зараз, коли відбуваються на геополітичному рівні такі складні процеси, коли частина країн, коли якась країна вже вийшла, а ще якась країна заявляє про свій вихід зі Стамбульської конвенції, ми, як держава, маємо чітко заявити, що наш вибір – це Європа. А європейський вибір України – це вибір на користь розвитку без насильства, це вибір на користь захисту прав людини, це вибір на користь захисту прав жінок. І да, цей захист відбувається в різний спосіб. І так від насильства потерпають різні жінки. І так проституція також є формою насильства і дискримінації жінок. І хто би як не говорив в інтересах чи ні самих проституйованих жінок, є повернення держави до формування політики звільнення простору від цього явища. Ми мусимо говорити про те, що жінки, які у проституції, є так само жертвами насильства, незалежно від того, наскільки вони це усвідомлюють, незалежно від тих обставин, які їх туди закинули, і незалежно навіть від того, що вони про це думають. І скажу більше, незалежно навіть від того, що думають ті, які вважають, що жінкам там добре. Я не знаю жодної живої істоти, якій би було добре, коли її гвалтують. Я не знаю жодної людини, яка почувалася комфортно, коли над нею здійснюють насильство. А як це насильство буде назване, це вже інша історія. Якраз про те, аби називати речі своїми іменами, аби дати суспільству максимально повну інформацію стосовно того, який прогрес у світі є в питанні
звільнення суспільства від всіх форм дискримінації щодо жінок в частині, в тому числі і проституції, ми розпочинаємо кампанію «Вихід з кола насильства». Громадська рада з гендерних питань при МФО «Рівні можливості» не лише буде підтримувати, не лише є однією з організацій, що ініціювали цей процес. Ми будемо рухати цей процес аж доки відповідні зміни в українському законодавстві не відбудуться. І ми дякуємо всім, хто є для нас партнерами і партнерками на цьому шляху. Ми розуміємо, що це не швидкий шлях, ми розуміємо, що це не легка перемога. Ми розуміємо, що буде багато критики, що буде супротив, що буде, можливо, нелегка боротьба, але ми до неї готові, ми входимо на цей шлях. І, колежанки, я всім нам, вам, колеги, бажаю успіху у цій роботі і починаємо. Дякую, пані Ларисо, за ваші слова. Я буквально за хвилину передам слово нашій першій доповідачці, пані Юлії Дороховій, яка очолює благочинний фонд Ліга Легалайф. Але перед тим я, з вашого дозволу, нагадаю, що ця інформаційно-просвітницька кампанія приурочена до 70-ліття з моменту прийняття Конвенції про боротьбу з торгівлею людьми і експлуатацію проституції третіми особами, до якої Україна приєдналася в 1954 році. Тобто ми можемо сказати, що останні 70 років Україна була і лишається аболіціоністською країною. Другий міжнародний документ, який минулого року мав велику річницю, це була 40-річна річниця Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. 6 стаття котрої прямим текстом каже про обов'язок усіх країн вживати необхідні заходи для припинення всіх видів торгівлі жінками і використання проституції жінок. Україна так само її ратифікувала ще в 1974 році, і так само це є підтвердженням наших міжнародних зобов'язань у цій сфері. Так само це є виконанням Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми, яку Україна ратифікувала у 2010 році, та у відповідності до політики НАТО щодо попередження сексуальної експлуатації. Зараз, я сподіваюся, у пані Юлії вже є, вона до нас вже долучилася. Прошу пані, хотіла нагадати, всі біографії наших доповідачок є на сторінці заходу у Фейсбуці, які я зараз скину у чат. Прошу, пані Юлія, вам слово. Здравствуйте. Меня нормально слышно? Отлично. Значит, я хочу поблагодарить, что вы пригласили именно самоорганизацию секс-работников. Мы называемся благотворительный фонд Всеукраинская лига Легалайф. Прошу не путать с Легалайф Украина, потому что у них совершенно другие идеи, и они нам, скажем так, достаточно чужды. Так вот, хочу сказать о положении секс-работников на Украине. Ну, насколько вам всем известно, а коллегам, наверное, неизвестно, у нас проституция криминализирована. Индивидуальная проституция, за которую предусмотрена административная ответственность, карается всего суммами штрафов от 5 до 10 необлагаемых минимумов граждан. То есть это, грубо говоря, 85-170 гривен. Но эта статья является огромной формой насилия, шантажа и способом давления на женщин, которые в проституции. Ну, я, в общем, кратенько хочу за 10 минут рассказать, насколько у нас критическая ситуация в стране, поэтому не буду заострять внимание именно на вот этих вот моментах со штрафами и каким образом полицейские в корыстных целях используют женщин, насилуют их, принуждают работать в проституции и не дают им выйти из проституции, поскольку женщины совершенно бесправные и знают, что если они обратятся в полицию, помощи они никакой не получат. Далее, значит, я бы хотела обратить внимание на то, что я была организатором первого марша секс-работников в истории Украины в 2017 году.
Тогда наша задача стояла в том, чтобы привлечь внимание общественности, поднять общественный резонанс и сказать о том, что есть масса насилия, что женщин, которые занимаются проституцией, более 100 тысяч на Украине, по оценочным данным UNAIDS. И я думаю, что эта цифра намного выше, потому что не все женщины готовы признать, что они занимаются проституцией. Ну, если там 1 или 2 раза там она, в общем-то, вышла заработать деньги для того, чтобы обеспечить детей или закупить форму, или просто не хватает еды. Или в зоне конфликтов, где за еду, за защиту женщины предоставляют сексуальные услуги, потому что у них нет другого выхода. В общем-то, мы тогда привлекли внимание, и 83 СМИ по всему миру нашу кампанию осветило. Было очень много давления на нас и много очень критики. Вы, Мария, нас тоже тогда не поняли немножко. Но, в общем-то, мы-то, в принципе, вышли для того, чтобы привлечь внимание, и нам это удалось. Значит, и что я еще хотела сказать? Что я была год в Национальной раде по вопросам туберкулеза и ВИЧ представителем секс-работников Украины. Я столкнулась там с серьезным очень давлением, с подтасовкой информации, перекручиванием информации, и фактически поняла, что мы марионет. Мы не можем, мы бесправны, мы не имеем права голоса, и нас туда ввели как просто кукол. И, в общем-то, хочу сказать о том, что на тот момент помощь, медицинские услуги, тестирование, психологическая помощь еще как-то возможно была в проектах глобального фонда, то на сегодняшний момент ситуация крайне критическая, потому что услуги, которые закупает Центр громадского здоровья, это у нас это государственное учреждение, которое покупает услуги неправительственных организаций, которые работают с ключевыми уязвимыми группами ВИЧ, к которым проститутки относятся. Они крайне нерелевантные, то есть в них нет ничего, фактически ничего, то, что нужно женщинам. И скажем так, что я бы в конце предложила бы варианты по изменению этой ситуации. Ну, в общем, хочу маленький пример привести. Совсем недавно одна из женщин обратилась с тем, что у нее сифилис. Пошла в вендиспансер. Вместо того, чтобы ей ургентно оказать медицинскую помощь, с нее потребовали очень много денег, которых у нее нет. Естественно, она повернулась и ушла. И это говорит о том, что хорошо, что она обратилась к нам, и мы нашли возможность для того, чтобы она действительно получила бесплатную помощь, потому что это острая форма сифилиса была, и она крайне опасна. А получила она это заболевание, потому что ее изнасиловал клиент без презерватива. Вот. Поэтому... А женщина просто вынуждена, потому что у нее 3 детей, а муж погиб в зоне АТО. Поэтому здесь тема касательно насилия, касательно проституции очень-очень глубокая и тяжелая. И да, мы присоединяемся к вашей кампании, поддерживаем ее, потому что мы считаем, что государство просто обязано внедрять программы, которые будут помогать женщинам выходить из проституции. Так вот, если заглянуть в историю глубокую, когда у нас была легализирована проституция в царской России самым радикальным министром МВД, тогда как раз была эпидемия сифилиса, с помощью которой, в общем-то, выведя в легальное поле проституток, дав им желтый билет, они победили эту эпидемию. Но вместе с тем государство в лице царской семьи княгини Анны внедрило программу, которая дала возможность женщинам, которые хотели выйти из проституции, реабилитацию, дом, уход, медицинское обслуживание и плюс получение профессии. То есть на тот момент
позиция государства была именно такая. Но то, что происходит сейчас у нас, и то, что, в общем-то, у нас есть такая организация, ну, в общем-то, не буду ее называть, а то опять посыпется давление, которая при очень хорошей поддержке международных организаций, в том числе Глобального фонда, занимается декриминализацией, которая называется декриминализация с элементами легализации. То есть там поднимаются вопросы про оплату труда, про медицинские исследования, оплату налогов, то есть это фактически легализация под видом декриминализации. И на нас, как на организацию, которая имеет собственное мнение, оказывается очень серьезное давление. То есть нам отказывают в финансировании и так далее. То есть это говорит о том, что это не демократический процесс, в который не привлекаются все стороны. Кроме того, хотела бы обратить внимание, что партия «Зеленых» сейчас у нас очень серьезно лоббирует легализацию. Об этом писали СМИ, есть законопроект, и, в общем-то, на это тоже надо серьезно обратить внимание. Потому что если мы говорим о том, что улучшить положение женщин, то без государственных программ, о которых я еще поднимала вопрос в кабинете министров в 2017 году, и мне сказали, что сейчас все программы заморожены, то есть это говорит о том, что это просто отмывание денег, а не забота о женщинах, которые нуждаются в поддержке. Нет никаких программ реабилитации, когда женщина попала в насилие. Шелтеры фактически или места, которые безопасны для женщин, то есть квартиры какие-то, куда они могут уйти, фактически есть только у общественных организаций. Где-то небольшие квартиры есть в Киеве и в других городах, но это не поставлено на уровень защиты государства, это не поставлено на тот поток, где женщина понимает, что она может безопасно уйти, найти себе работу и выйти фактически из проституции. Вот это очень важно. Ну и, в общем-то, я думаю, когда будет обсуждение вопросов и ответов, у меня будут конкретные предложения, ну, такие, например, как выпуск газеты. У нас когда-то была газета «Лилит», у нас есть ресурс такой, и мы могли бы нести информацию про шведскую модель и про все виды проституции, насилия, привлекать общественность и хотели бы включать помощь правозащитников. Я, конечно, много могу говорить про эту тему, но я просто не успею за 10 минут. Спасибо большое. Уложилась в 10 минут? Марія? Дякую, пані Юлія. Ви піднімаєте дуже... Дуже вам дякую, ви піднімаєте дуже важливі проблеми. І так, у нас є низка організацій, які виступають за те, аби зняти кримінальну відповідальність за сутенерство, що дуже ускладнить роботу поліції з протидії торгівлі людьми. Але до цього ми перейдемо, коли у нас буде час для питань і відповідей. І зараз я хочу запросити до слова пані Терезу Форліті з Сполучених Штатів Америки, яка є виконавчою директоркою Центру допомоги жінкам, звільняючись, або англійською вона називається Breaking Free. Прошу, пані Терезо, розкажіть, будь ласка, про ваш досвід. Well, thank you very much. I'm very happy to be here with everybody today. So in the United States, we have to go about this issue 50 different ways. So there's 50 states and each state has its own rules and regulations. What we did nationally was we protected our youth through a program called Safe Harbor for All. And by the way, I want to let you know, I'm a survivor of the life. I was in the life in and out for 30 years. And so in this, what we did with the Safe Harbor law nationally was we protected those that are 18 and younger. So 10 years ago, if there was a girl that was 17 years old and she was caught in the act of prostitution, she would have been put in a juvenile detention center and she would have been labeled as such. But now we don't criminalize our youth for being exploited. So everyone in the United States is protected if they're 18 and younger. But as you all know, there's nothing special about her 18th birthday.
or his 18th birthday. You know, the exploitation continues on. I'm 60, I'll be 60 years old this year, and I am not the youngest client, you know, for the folks that we see that come through Breaking Free. There are folks in their 60s or 70s. We don't always age out of prostitution. It depends on whether or not we are living with the pimp. We could be living with their abuser. We could have children with their abusers. So the exit strategies can vary. What I will say is that I would like to say that most of the United States is on board with partial decrim, where we do not criminalize the person that is involved in prostitution, but we do hold the purchasers and the groomers, pimps accountable. And, but that's not everybody's viewpoint in the United States. So the one thing that I think is very important to keep in mind is that this is violence against women and girls and boys. There's some men and boys that are involved as well, but traditionally this is a violence against women. We see a whole lot more women, females involved in this than we do the males. It's also modern day slavery. And when we start getting away from that rhetoric, that narrative, we start getting into problem areas. This is real personal for me now. I have an 18-year-old, and in no way, shape, or form do I want her or any of her friends to think that this is an equitable and okay profession. It's not. It's not. You don't ever know when you get in that car or you get in that apartment what's going to happen to you. Even if you do have a sugar daddy, which is somebody that you would have sex with on a regular basis, you don't know. You don't ever know. So one of the things we do here at Breaking Free is, first of all, we want to get rid of that label of prostitute. We say somebody who's involved in prostitution. A lot of people like to use the word human traffic, sex traffic. That sounds great, but and then sexually exploited is what I want to say. So we see, for instance, we go into our treatment centers, our chemical dependency centers, and talk about some of the intersectionality. I know many of us are chemically dependent when we get into life. It's a way to cope. It's a way to dissociate. So what happens is, after a while, you start living exclusively to get that drug. I know me personally, I never got a dime from any of the tricks that I did. I never got a dime. My pimp controlled all of that. And most of the women that come through Breaking Free, it's the same situation. We do have a third party that has taken our money. So one of the things, what we do here is we have 2 18-unit apartment buildings for permanent supportive housing. So that's 34 families, because the number one, we have found the number one barrier to getting out of the life is not having a safe place to stay. So if you don't have anywhere to go, you're going to go back to your abuser. So we've created permanent supportive housing, and that is funded through the government, through HUD. We also have an emergency shelter. So if somebody is, which is also funded by our safe harbor, the state of Minnesota. And that's specifically so that we can focus on those people that are 18 to 24. And then we also have a drop-in center, which I suppose people would refer to that for sex workers, for people that aren't ready to exit the life quite yet. Where we draw the distinction, though, is that we won't allow people to come into the drop-in center and start talking about how this is a viable solution to economic stability and that this is not unsafe. You have to acknowledge that this is violence, but no matter why you're involved in the life, we don't care. We love you no matter what. We're going to work with you. So there is no
we don't distinguish between folks that are sex workers and those that aren't as far as service provision goes. But we know that this is violence against women. So we want to make sure that the narrative is correct. We haven't really ever had that problem, but we're just, we want to make sure that, you know, we're not coercing or enticing or grooming others to get in the life. So first of all, we want to get those physiological needs met, you know, the water, food, shelter, sleep, clothing, things like that. We also work with safety needs, personal security, things like that. One of the things that we've found is a common thread is that many of us that are in the life got here because we had a congenital anomaly, which means we were born with fetal alcohol syndrome, maybe a bipolar, some sort of mental health, depression, anxiety, autism, things like that. And then that's coupled with years and years of being beat up, guns to our head, all the violence that comes with that creates post-traumatic stress disorder and depression, anxiety, and things like this. So there's a lot of mental health needs that are present when you exit the life, and those need to be addressed. Now, some of those medication or just a lifestyle change can help that, but not always, not always. When our folks are beat up too many times, we have folks that have plates in their head, and they're not going to be able to work in the public sector or private sector. They're just not. So we work on getting them situated in a way where they can provide for their family. Many of our people lose their children. We have a child protection system in America where the government can come in and take your kids. Don't even get me started on that. But many of us have lost our kids because of that. So one of the things we try to do is try to get our kids back, things like that. Maybe we have somebody that is threatening us. We need orders of protection, especially when you try to exit. This is such a big money-making opportunity for pimps that when we leave, our lives are very often in danger. In fact, I had to travel about 1,000 miles a couple weeks ago to help rescue a woman in another state, and there was a bounty on her head. So they folks in the life in the neighborhood were willing to pay a certain amount of money to get her back. So we were fortunate that we were there and we were able to help her escape. The equality model is something that we definitely want to strive for. We need to hold the purchasers accountable. We have what we call a men breaking free class. Others call it a John school, where those who purchase sex spend a day with us. And one of the things that we do is we have a pimp that comes in, and it's a complete survivor-led process. So we have a pimp that comes in who talks about his power, the power and control that he used to get women into the life, so that it resonates with these purchasers. They understand the power and control that was used to manipulate these women into the life. So we have a pimp. We have former buyers that come in and talk about what was that message going through their head when they first decided to purchase someone of sex. So instead of coming in and completely shaming them, we want to motivate change. So we ask them, what does it mean to be a man?
What was going on in your head? Oh, you know, you were at a stag party and you decided to purchase somebody. Oh, you were a virgin and you wanted to practice on somebody before you got married. You were sexually assaulted yourself at 15. You thought it was mutual. You thought you were doing somebody a favor because you have a hard time meeting women. Whatever it is, we got to find out what those messages are and dispel those myths and work on that. And then we have those of us that are survivors come in and talk to the men too. And very often what we'll do is we'll write on the whiteboard, what did it feel like when you were done with your sexual experience? What were those feelings that you felt like? And then we as survivors will write down those same responses, and they're almost exactly the same. What we get from the men and what we get from the women is they didn't feel any different. You know, they felt maybe shame. They felt gross, whatever. So we got to take a look at some of that stuff, and we got to afford and make that change. And we also have to hold the abusers, those that are the pimps and the exploiters responsible as well. And we have to look at interdictions. So where are places where we could maybe have stopped this along the way? What, like, for instance, in jail. When I went to jail, that's how I got out of the life. Because I went to jail, I found out I was pregnant. I was going to have to be in jail for about 4 months. By the time I got out, my abuser, who was the father of my child, my pimp was the father of my child, he was going to jail for 5 years. He had a gun, so that's an automatic 5 years in jail. And when I got out, when I was in jail, I heard about the program Breaking Free. So I joined, I had housing, and went back to college, got my Bachelor of Arts. And I knew he couldn't be there because men weren't allowed to live here. So that was my exit strategy. I was very lucky, but 20 years prior to that, there weren't programs like Breaking Free and other programs that helped exit. So with the safe harbor law, we have folks that we protect those that are 18 and under. We've raised it to 24. So we can provide services to those folks. And those services, you know, not only the physiological needs, but the safety needs, and then the loving and belonging, the esteem, the self-actualization, like in Maslow's hierarchy of needs. That's what we need. That's what we need to exit. We've got to make sure, though, that those folks that are ready to exit are ready. Because if we do a rescue or we come alongside somebody that is not ready and they go back to their pimp, they're going to be hurt real bad. Real bad. They're going to be. Teresa? Yes. Sorry, Teresa, you have completed your time and you took some of time of our next presenter. So we will have some time during the questions and answers time. So you will be able to continue after that. Okay? Very good. Thank you so much. Добре, дякую пані Терезі. І наступну я хочу надати слово пані Меган Доневан зі Швеції, яка очолює напрямок досліджень в Центрі допомоги жінкам та літа. І я попрошу пані Яну запустити презентацію пані Меган. Вона є українською мовою, сподіваюся, всім її добре видно. Прошу, пані Меган, вам слово. Thank you so much, Maria, and thank you. It's an honor to be here today. I will be talking about, sharing about Talita, the organization I'm the research manager for, and also contextualizing our work within the Swedish context and why the equality model has been so important in our work. So Talita was founded in 2004 in Sweden, and since then has actually spread to Mongolia, Kenya, Romania, and most recently, the Philippines. We offer long-term support to women who have been exploited in prostitution, pornography, and human trafficking for sexual exploitation. You can go to the next slide. Thanks. So just a little bit more about our work. We
We work both with acute assistance, but also long-term. So you can even go to the next slide. So I'll just talk briefly about the services that we offer. So next slide, thank you. So when it comes to our kind of acute help or assistance, we have a 24/7 hotline, which can be called by the police, social services, other organizations, but it's typically the police that will call. We have a great cooperation with the police. We've had it for many years, and it means that the police, when they then conduct a raid to catch sex purchasers and pimps, they also come into contact with the women who are exploited. And so right then and there, they can call Tlita and explain to this woman that there's help to be received, and she can come then directly to our safe house and receive the kind of emergency assistance, food, clothing, a place to stay, and then she's offered then a place in our long-term care. So you can go to the next slide. Perfect. So when it comes to our long-term care, we have 2 safe houses, and an important kind of characteristic of our program is that it's long-term. We've noticed over the years that long-term support is absolutely crucial. And of course, these women have a variety of needs. It's not just about physical safety, it's also about psychological safety. And we've worked with women in prostitution for over 20 years. And regardless of what background situation they come from, we've seen that the kind of red thread, the commonality, is some sort of trauma or violence that they've been exposed to. So all our work is trauma informed. And so we offer the women who participate in our long-term program trauma therapy, individual therapy, but also a kind of group education where they learn about dissociation, how to deal with triggers, and even life skills like how to create a budget. And that group setting I find is really, really great, because often the women maybe feel a little bit less alone because they know that, so the other women may be also feeling some types of emotional pain that I'm also feeling. And then we have case management. And so a staff will then meet with one of the women, and they'll basically go through a list kind of, and she'll prioritize herself what her goals are. So that can be anything from learning Swedish to applying for asylum, to finishing up her high school credits, to finding an employment opportunity. So together with that staff member, then they're kind of creating those opportunities for her to become integrated into the Swedish society. And then all along the way, we also try to ensure that she's able to partake in an internship, and then otherwise also access employment opportunities, because that's absolutely crucial in order for her to get back on her feet and have real alternatives to prostitution, right? And after a year in the safe house, she can then transition into our transition homes, where she continues to get support, but as she becomes more and more independent, and hopefully has then a job, etc., our support, she kind of decides, but our support over time becomes less needed. Go to the next slide. Yes, and not all women who come through our doors are able to partake in our long-term program. However, we do everything in our power to ensure that she does not have to go back into prostitution. So even those women who have children in their home countries that they have returned to, we were able to, through the IOM and Swedish Gender Equality Agency, help her to apply for this safe return program. And through that program, she receives 6 months of support. But we find that this is not enough. We know that this is a long-term, painful and difficult process. And so we step in, and through other partners are able to support her so that, again, she's able to access real alternatives and leave prostitution. A lot of our work is based not only on her, again, having an employment opportunity,
But really it's about a reshift in her understanding of herself. We want her to understand her worth, her dignity, and all of those lies that perpetrators have told her for so many years. That's what we try and eliminate and help her to find a new kind of rhetoric in her life she is valuable, she is worthy. Next slide. So the Sex Purchase Act, we find that the equality model is absolutely crucial to our work. It's been around in Sweden for over 20 years. And the background to that law was years and years of research where researchers realized the marginalized situation women in prostitution were coming from and how this issue is completely gendered. It's men who have economic power are buying access to marginalized women's bodies. And that's, you know, worldwide, we see the most vulnerable groups, individuals are overrepresented in prostitution. And we realize as a society that we cannot achieve gender equality if certain women and certain groups of women are able to be purchased by men. So since '99, we've had this equality model. You can go to the next slide. And the rationale behind the law is that there's an understanding here that there are structural inequalities that render some individuals at much higher risk of ending up in prostitution. And we see it as a form of men's violence against women. And the rationale is that we focus on the demand. Without the demand, without men's belief that they have access to women's bodies, there would be no supply. And as well, we see the very intimate link between trafficking and prostitution. You can go to the next slide. But here's the thing, what's really, really crucial, because I think so many people only focus on the law, and while the law is absolutely fundamentally important because it changes norms, it reduces the demand, etc., it has to come together with support and with prevention in the form of education and retraining of the police. So that's why in Sweden, I think our model has had such a huge effect, because these three have come together. It's a package. So without that support, women in prostitution won't be able to exit. And therefore, for them, the law won't really improve their lives. So there needs to be that exit opportunity. And then police, growing up in a patriarchal society, they need to understand why we have this law, why the woman is a crime victim, and why the onus is placed on the man, because otherwise the police, of course, might treat her like many other men do. So that's absolutely essential, and that's been really why we've been able to have this fantastic cooperation with the police, and why so many women, I think, feel that they can cooperate with the police because they feel respected, they're listened to, and they're treated with dignity. So that retraining of the police force is totally critical. Next slide. And we found there's been, numerous different positive effects of the law and this model. I know I'm running out of time, so I'll just focus on maybe the last 2 points. It's had a huge normative effect. So over these 20 years, while many women were already positive to the law, the majority of men now are very positive to the law. They see why the law is in place. They see that prostitution is a form of violence. And so this picture to the right is actually a celebrity, a man who last fall was caught buying a poor woman's body. And he went on national television trying to basically make everyone feel sorry for him. The Swedish population didn't buy his poor attempts to make them feel sorry for him. Rather, they reacted and they said, this is not okay. He took advantage of this poor woman, and we are not accepting that. So we've seen this normative effect that really ends up changing men's views. And if we can change men's views, that's going to obviously affect the demand. They'll understand why it's not okay to purchase another woman's body. And we see that it protects the most vulnerable. And you can go to the next slide.
as I just sum up here. So I was in conversation, so I go one to the next slide again. I was in conversation with one of the women we've supported. I'll call her Jenny. And she told me in that conversation that when a sex purchaser came into that room, when he bought her body, she said this: he had all types of power over me. He had physical power, obviously. He had social power. He had economic power. The only power, the only weapon I had in that room was I knew that if I called the police, they would be on my side and not his. That's why this law is so essential. It protects the right person. It protects the one who is vulnerable, who is marginalized, who has no power, and it puts the onus on those who are exploiting their power. And this is not something that just a few survivors and a few of us think. You can go to the next slide. There's a huge survivor movement. Terry is part of that movement, who support this law, who see the need for this. This is the only way we are going to come closer to achieving any form of gender equality. And as I said, protecting the most vulnerable in our society. It's not okay for certain groups of individuals and women to be forced to appease men's sexual desires. There's no right to sex, but there is a right to freedom from violence. Thank you very much. Дякую, Меган, за дуже цікаву презентацію. Наступною ми передаємо слово. Пані Ясміно, ви готові? Чи ви пізніше хочете? Did you say Isabella? Yeah. Maria, did you say Isabella? Yes. Hello. Thank you, Maria, for your invitation, and thank you, Megan, for your great presentation. So I will use Yasmina as a name, since it's the name I used to use. And thank you once again. I'm so grateful for being able to share this with you, and I hope that I will be able to explain myself clearly so that you can understand my point. I have been in prostitution myself. I'm from Romania. I was raped when I was 14, and for me the rape, because my father died just before I got raped, a few months before, that rape actually changed my entire life. And because in Romania, the way they viewed women, because these women were blamed actually for being raped, for going outside in the evening or being outside. So the shame was on me. And because I didn't get the support I needed, I started selling my body. And it's funny, yes, I did sell my body. I did it. I was in prostitution, and if no one would have asked me why did I end up in prostitution, and how my background everything had led me to become a woman who sold her body for money. But and I didn't understand it myself, but if I would have looked back how I was and how the rape and how the abuse I've been through throughout my life had all affected me, I wouldn't understand. And for me, Talita, where I ended up in Talita, they helped me actually understand and see how huge impact the rape has affected me. And here I really want to add that about shame and all the women who are raped, because often it's always the women who carry this shame, and it really bothers me because I see it over and over again. And I think time has to come where all the women
give back the shame for the man who rapes them, because no women shall be blamed for this, for this to happen to them. And when I got raped, I saw myself as an object. And when I was 25, I entered in prostitution by myself. No one pushed me, and it entirely changed my life. And I've been in 4 countries selling sex, and 3 of those countries were countries where the laws were legalized. It was open to sell sex, and men could buy me. And just by doing this, it kind of objectified objectified me the way I was, and men would be able to do whatever they wanted with me. But when I came to Sweden, when I entered to Sweden, it really changed me and changed my perspective. And here, instead of being labeled as a prostitute, people really saw me and accepted me the way I was. So when I came to Talita, when the police actually took me to Talita, because I didn't really want to get help at the time, and I was really aggressive. I was drinking a lot, and I was on my way to where I was taking drugs, and I would actually ended up in a position where I would ask men to abuse me, to hit me, because that was my worth. And when I ended up to Talita, I didn't want to stay, but actually they helped me with rehabilitation program. And for me, the rehabilitation program was extremely crucial, and the way they viewed women, because in Sweden, they see the women not as objects, but as human beings. And the program offered me 1 year of rehabilitation where I could work with my addictions, where I could work with the old behaviors I had, and with my with all the traumas I've been through. And instead, because I've been in other countries, for example, Austria and Switzerland, where whatever would have happened to me, I never got any help. Instead, they see me as a sex worker. And besides, I also got a card where I was labeled as a sex worker. And that really had a huge impact on me, because I felt like I was just a sex machine for men. But in Sweden, I met people who actually saw me and saw my needs, and acknowledged me and accepted me the way I was. So there is no such thing as sex work, I have to say. And besides, if we allow this to become a sex work, or we accept it the way it is, we are also open the doors for other people to come, and for the generation to come, and young people. And we simply objectify women. We allow it, because for me, being raped and without any support, when I got in prostitution, I thought, well, it's better than being abused, and it was better there for me. So this coming to Sweden, it was really helpful, and it really changed my life. Yes. So yeah, I think there I'm going to stop. Дуже дякую, Ясміно, за вашу відверту і щиру розповідь, і про те, що ви виокремили проблеми, які приводять, власне, молодих жінок в проституцію, і чому вони не отримують підтримки і захисту з боку суспільства. Я сподіваюся, у нас буде можливість ще задати вам кілька питань під час сесії питань людей. А зараз я активістці та учасниці активній у кампанії за прийняття моделі рівності в Ізраїлі. Прошу, пані Любо, вам слово. Hi, hello, thank you for inviting me. As Maria introduced me, my name is Luba Fine. I'm an exited survivor from Israel, and I came today to talk with you about the importance of rehabilitation systems for survivors.
I would like to talk not about myself, but about my friend, my other exited friend. Her name is Shirley. Shirley managed to leave prostitution when the violent sex buyer beat her up brutally and nearly murdered her. She said, "My fear of opening a new page in my life was tremendous, but the fear of dying was bigger." Like most women in prostitution, Shirley had no savings. Young women in prostitution often earn a lot, but they fail to save money. These women have typical problems like compensatory behaviors and spendings, drug and alcohol addictions, exploitative friends and families who take all the money for themselves. That's why nearly every survivor exits devoid of all financial security and skills. That said, Shirley was still a young, beautiful woman, likable, intelligent, charismatic. She was amazing. And this new page didn't seem impossible for her. She was also lucky. A female friend invited her to move in with her and agreed to wait for rent until Shirley receives her first salary. But Shirley could not find a job, not even a simple blue-collar one. Sometimes she did not manage to get up in the morning after a night full of nightmares. Sometimes she was on the way to the interview, but experienced sudden anxiety attack because of the fear of being recognized, or sometimes without any reason. She would run back home and hide in the safety of her room. Many employers didn't want her because of the gap in her CV. In addition to all that, she acted very insecure in job interviews, even when she applied to a minimum wage job. One day, she managed to find a job in the post office, but was fired 2 weeks later after breaking into an argument with another employee in a fit of rage. She did not understand what happened to her. The manager didn't understand either, so he just decided to get rid of her. Shirley felt not worthy or capable of anything. All demons attacked her again and again. She went back to drinking alcohol. The roommate started telling that she will not be able to wait much longer for the rent. She considered returning to prostitution, the violent, abusive, but so familiar world. A moment before she took that step, she found a Facebook page for support NGO for women just like her. She came to the NGO and met a social worker. Shirley was eager to find another job immediately, but the social worker quickly realized that Shirley was not ready yet to reintegrate into the labor market. Instead, she referred her to a rehabilitation center. During the rehabilitation period, which lasted 1 year, Shirley was diagnosed with PTSD, which is post-traumatic stress disorder. It is very ubiquitous in sex trade survivors and other trauma victims. PTSD symptoms include nightmares or flashbacks of traumatic memories, avoiding activities that remind of the traumatic event. Like some women in prostitution cannot go to hotels, and I know women who cannot contact men in general. Other manifestations are inability to sleep or constant feeling of danger, like the world feels hazardous all the time. After a 1-year-long rehabilitation period, Shirley continued receiving disability benefits and other social rights for 3 more years. Yes, 4 years rehabilitation. Only after 4 years, she started her first normative job in the shelter that rescued abandoned cats and dogs, because Shirley sought as little human interaction as possible. You never recover fully.
Without exit services funded by the state, Shirley could find herself on the streets or back in prostitution, or both. The more she stayed in prostitution, the more aggravating would her problems become. Is Shirley exceptional? Absolutely not. According to Israeli data, the users of aid services for women in prostitution have various mental challenges. For example, 27% have experienced psychiatric hospitalization. 31% have attempted suicide. 50%, that's half, have PTSD, and other 40% have other mental illnesses. So maybe Israeli data is exceptional? Also not. In groundbreaking research, Melissa Farley and her colleague interviewed more than 800 people in prostitution from 9 completely different countries, completely different types of prostitution. They found out that 71% of the interviewees were physically assaulted in prostitution. 63% were raped, and 68% had PTSD. In another survey, Raymond and her colleagues researched prostituted women from 3 countries, and they found out that 30% of Filipino women, 33% of Russian women, and 77% of US women reported head injuries. For the above mentioned reasons, the Nordic model countries provide funding for exiting survivors to access different services. It can be public houses, job, vocation training, healthcare, longer-term support services, tax debt forgiven, exercise of all social rights, debt setting, many, many different services. While working on this speech, I called my friend Nama Goldberg. She is a founder of one of our aid NGOs, Don't Stand By, this is the name. And her NGO is focused on peer and community support for the sex trade survivors. Amazing, right? I love it. I have asked Nama, why do the survivors you support not go back to work? Or how many do go back to work immediately? She said, because these women suffer from deep trauma. The manifestations may vary, but they're severe. It is like major depression, severe anxiety, low self-esteem, lacking vocational skills, drug addictions. Some women have objective problems, like they have no vocational skill. They didn't work before. All these women have one thing in common: they need to heal. They need cure, first and foremost. That's why we desperately need this best rehabilitation budget that Nordic model countries usually have. But it is also crucial to know that rehabilitation alone is not enough, and I will tell you why. We have a story in the Jewish folklore about Helm, a town of fools. They were fools, they had a town of fools. They had a rickety bridge where many accidents occurred. Over the years, the mayors received large funds to solve the problem, and what they did, they built a hospital next to the bridge. So I realized the hospital is necessary, but first we must make sure that no more women or no more women go on the rickety bridge again. We must prevent new victims. That's why the sex purchase ban is just as essential as rehabilitation services. No matter how much money the government will spend on rehabilitation, if the sex buyers and the pimps are not punished, they will find more and more ways to solicit new girls and young women to prostitution. Let's do it now for my children, for Shirley's children, for the children of everyone in this room. Let's stop prostitution now. Thank you. Дякую, Люба.
Дякую, Любо, за надзвичайно яскраву, емоційну і сповнену фактами розповідь. Дуже вам дякую. Добре, наступною ми передаємо слово експертці з Ірландії Ніа де Фіче. Я сподіваюся, я правильно прочитала ваше прізвище. Вона так само є активісткою, юристкою і учасницею в кампанії за прийняття в Ірландії за заборони купівлі сексу і покарання для клієнтів. Прошу, пані Нія, поділіться вашим досвідом. Hi, thanks for this opportunity. I'm a survivor from Dublin in Ireland. I spent 6 years in prostitution here, and I had a heroin problem, a drug problem. That's why I went in, and I thought that I would, you know, save money and get rehab, etc. But what I didn't realize is when I was stepping into a world I had really no understanding of, and within a very short space of time, you know, you become separated from the world, you know, and you begin to see it in a very different way, because your only human contact becomes either the men who buy your body to exploit, or the other damaged and addicted women who stand beside you. So your world begins to look very different. And what I initially thought I would be there for 3 or 4 months ended up being nearly 6 years. What I experienced there, I cannot justify. Nothing I witnessed or nothing that I experienced personally. The violence, everything about it is violent, from the comments and the eggs that are thrown at you from society in general, to the molestation and rapes that happen in your own body. And my own example, in 6 years, I experienced 3 rapes and a gang rape. And of course, in order to conquer that, I ended up taking a little bit more heroin so I could sleep, and I didn't have to think, because heroin is an expert at shutting things down, you know, of numbing your feelings. But I always think not only my own experience, but survivors are also were witnesses to some of the most heinous crimes inflicted on our friends. And one of my closest friends in the last 18 months was a trafficked woman. And what I witnessed was so inhumane. He controlled every part of her life, from where she went to the toilet, to how she ate, to what she drank. She never got a penny. But how I got out was not my own. I didn't have like an epiphany. I didn't have a moment where I thought that's enough. I met a social worker. My daughter was sick and she was in hospital, and I met a social worker while she was there, and I was very guarded, as we can be quite guarded towards authority and authority figures, because we're used to judgment. But she took 6 weeks. She asked me a couple of questions. She asked me what life was like for me and what it was like to be out there at night all alone. So I spent 6 weeks telling her that, and so we built up a trust. And at the end of that, she asked me why did I trust her enough to make a phone call on my behalf. And I always say, like, that at that moment, that woman
knew better for me than I did. She could see choices I couldn't see. My choices would have been a lot darker. So I let her. I said yes, and I let her. So within a couple of weeks, I was in a medical detox, and then I did further rehab. And then I linked in with an organization we have here in Ireland called Ruhama, which looks after all of your needs, sort of holistic approach, much like Terry and Breaking Free. Everything from your housing to your drugs to court to childcare to education, and depending on the individual, you know, which need is prioritized first. For me, I had a safe home, and I was medically detoxed. So I grabbed hold of education. I've always believed that education, in whatever form it comes, is a key to freedom. Do you know, so I got an opportunity to go to university. At the same time, Ireland was reviewing our laws on prostitution, and we were looking at Sweden and what Sweden had done. And a few things happened. Now I'm going to make this very short. One is that we produced a piece of research in Ireland as to what was happening in the sex trade. And that piece of research concluded and showed quite visibly the extent of the violence, the links to criminality, and the fact that 90% or so of the women were from Eastern Europe, trafficked or groomed or coerced or tricked into coming to Ireland. So the government set up Turn Off the Red Light, a campaign to end prostitution and sex trafficking in Ireland. True legislative change, which was our wish to adopt the Nordic model, as we called it, the equality model. And that took a further few years, but in 2017, Ireland did adopt the Swedish model, or the equality model, and we now have, that's the Criminal Law Sexual Offences Act, and Part 4 criminalises the purchase of sex. So it was a great success for us. It was a hard fight, because it's a complex issue, etc. Now, 3 years on, we are looking, the review will be published, but so far the signs are that the relationship between the women and the police has improved dramatically. Because when I think back, when I was there, I have many, many police cautions for soliciting. I was brought to court once, and when you're in a criminal world and you're viewed as a criminal, you tend to keep your mouth shut, you know, because that's the environment. So now what we're seeing in Ireland is that the women, the selling sex is totally decriminalized here. So they know they are not going to be criminalized. So the police are building up relationships, and information is being shared. There is not an increase in violence against the women, but what there is an increase in the women reporting, or feeling that they can report the violence to the police. We have a number of things to improve on, and we are just about to launch a new campaign. It's called Beyond Exploitation, and I've just been given the job as the coordinator. So my aim is to follow Sweden again, really, and learn from other countries who have for safe exit routes. You know, we have some tweaking to do with the law, because the sex purchase law here, it's on conviction. So our police cannot operate as they do in France or they do in Sweden with fines and things but there's nothing about exiting prostitution that's easy.
I wish, you know, it's tough. It really is tough. But the support system is so necessary. What Megan spoke about earlier, that relation, training the police, and I've just spent 12 months. I developed and delivered a training program to the British police. So I've trained over 400 officers over there. I intend to do the same in Ireland because it's crucial. Because if I remember when I was on the street, the people I met were the men who bought me, the women who stood alongside me, and the police. So it's vital that they're included in every aspect of this. I also wanted to say that I know this in the Ukraine, but rape feels the same, whether it's in the Ukraine, it's a woman in the Ukraine, or a young woman in Sweden, or in Ireland. You know, the pain is the same, because I know people sometimes think, well, that's Ireland, or that's Sweden, or that's the, you know, I'm a woman, I could be sitting in the room with you, any of you, it feels, you know, and leaving prostitution, PTSD, reintegrating back to life into society, you know, it's a hard process no matter what, but it is fantastic that you're starting this conversation and learning from all of us. And I think my time is up, I'm not sure, but thank you. Дякую, Мія. Дякую всім нашим чудовим міжнародним експерткам. Я дякую вам. Я вдячна вам за вашу відвагу, за вашу щирість, за готовність поділитися своїм досвідом. І я надсилаю вам всім багато-багато обіймашок. Добре. Я зараз хочу передати слово пані Галині Скіпальській, яка очолює благодійний фонд Українська фундація громадського здоров'я, яка багато років працює з дітьми вулиць і з жінками в складних життєвих обставинах, а останні кілька років координує роботу мобільних бригад, які працюють із жертвами домашнього насильства у віддалених регіонах. І прошу, пані Галино, вам слово. Дякую, Марія. Дуже приємно вас всіх бачити, і хочу почати свій виступ або сфокусувати його на історії однієї з багатьох наших клієнток у місті Києві і таким чином продемонструвати, як можна допомагати жінкам, як вже допомагають громадські організації в Україні жінкам, і в той же час підкреслити, що насправді таких послуг є дуже і дуже мало, і вони є несистемні. Я представлю вам Надію, умовно назвемо її, 24 роки. Вона звернулася до нашого денного центру для жінок восени 2020 року. І просила, її запит був оформлення документів і постановка на облік, бо вона вагітна. Дівчина народилась у Миколаївській області, була 5-ю дитиною в багатодітній сім'ї, проживала з матір'ю і відчимом, і якось так склалось, рідного батька вона ніколи не бачила, а коли їй виповнилось 23 роки, то, звісно, приїхала в Київ шукати кращого життя, роботи. Вона почала працювати в кафе, і там познайомилася з чоловіком, який, власне, її переконав все ж таки заробляти, переконав її почати працювати трішки по-іншому. Пройшов рік, Надія вже мала постійних клієнтів, дальнобійників, і, маючи кошти, вона змогла орендувати кімнату в гуртожитку. Так сталося, що вона зрозуміла, що вагітна, і тому дуже злякалася. Проте коштів на аборт в неї не було, і документи, ми так розуміємо, що теж цей хлопець, чоловік цей в неї забрав. Тому вона не могла стати на облік за вагітністю. В той же час дитину хотіла зберегти. Принаймні, причому вона навіть не знала, хто батько дитини. Саме в цей період теж так склалося, що дівчина дізналася, що в неї померла мати. Плюс це ж карантинні обмеження. І розуміючи, що сама вона не справиться, тільки через це дівчина вирішила звернутися за допомогою
певних там порад коліжанок до Центру право на здоров'я Української фундації громадського здоров'я. Як допомогли наші фахівці? Це такий денний центр, в якому працюють соціальні працівники, психологи, які насправді опікуються тими, хто не має доступу і обмежений до переважної більшості державних послуг. Дівчині надали консультацію соціальний працівник щодо вагітності, медичного обстеження, а також майбутніх пологів і контрацепції після цього. Організовано було медичне обстеження та постановку на облік жінки в Київському міському центрі, з яким ми маємо, це так би жіноча консультація, з якою ми маємо угоду про співпрацю. Так, ми допомогли дівчині тестуватись на ВІЛ, гепатити Б і С і захворювання, які передаються статевим шляхом. Надано було консультації юриста щодо оформлення паспорту, бо ми розуміємо, що в майбутньому не буде жодних виплат і не буде реєстрації дитини. Надано дуже таку серйозну психологічну підтримку і допомогу, бо дівчина була в дуже такому відчаї, майже депресії і в дуже поганому психологічному стані. І теж вона була залучена до груп таких рівних рівному, онлайн проводили з іншими дівчатами. Через те, що у дівчини було відсутнє житло, потреба в довготакій терміновій підтримці, плюс вона вагітна, ми влаштували Надію на тимчасове проживання до нашої соціальної квартири. Це такий собі міні-притулок, де Надія перебувала до народження дитини і народила здорову, гарненьку дівчинку. За період перебування в соціальній квартирі жінка отримала цілий комплекс соціальних послуг, індивідуально працювала з психологом, соціальним працівником щодо не лише вже її потреб, а теж потреб дитини. Отримала якісь певні навички домашнього господарства, догляду за дитиною, особистого планування бюджету і витрачання коштів. І отримала теж свідоцтво про народження дитини, що дуже важливо. По закінченню терміну перебування в соціальній квартирі Надя з дитинкою переїхала до родичів у Житомирську область, з якими перед тим скомунікували фахівці і домовилися, що це близька родина, вони її чекали і там їй допомагають. На теперішній час Надія вже пройшло 4 місяці майже, Надія змінила ставлення до себе, вона не надає секс-послуги, вона поважно ставиться до своїх потреб, до себе особисто і планує надалі жити з дитиною, підтримувати дитину. Ми, як фахівці, соціальні працівники, психологи, які працюють з жінками, які, так складається, попадають в скруту, розуміємо, що ця підтримка і реабілітація – це не 1 місяць, і не 2, і не 3. Це має бути системна робота, яка, якщо ми залучаємо фахівців, вона не є волонтерська, бо все ж таки кваліфікований юрист коштує кошти. Психолог теж це зараз дуже складно організувати безкоштовно. Тому хочу підкреслити цією історією, яких ще раз є досить багато у нас таких клієнтів, що допомога є, але вона надається, на превеликий жаль, переважно громадськими організаціями. І якщо буде можливість, є можливість завдяки такому заходу привернути увагу наших і інших громадських організацій, донорів, міжнародних партнерів, які мають вже ці методики. Швеція має гарні приклади, моделі, то Україна є та країна, де потрібно однозначно такі речі впроваджувати, бо без цієї підтримки дуже складно на пальцях пояснити жінці, що ми можемо допомогти. Це має бути системна, хороша реабілітація. Дуже дякую, пані Галино, за чудовий приклад, надихаючий, що навіть зараз, поки у нас не запроваджена модель рівності, жінки, які шукають допомоги, вони можуть її знайти. На жаль, ми знаємо, що в Україні немає жодного спеціалізованого притулку для жертв сексуального насильства. І ми потребуємо і таких притулків, і притулки, які працюють з жертвами торгівлі людьми, повинні бути навчені, повинні мати ресурси, щоб працювати з жінками, які хочуть вийти з проституції. Дякую всім. Ми надзвичайно ефективно вклалися в той час, який у нас був виділений для презентації. У нас зараз лишилося ще півгодини. Я запрошую тих, хто слухають наш вебінар, задавати питання або в чаті, або на сторінці трансляції. І я поки що маю кілька питань, які були задані конкретним нашим доповідачкам. Я почну з питання до Тері.
Тері, розкажіть нам, будь ласка, яку роль грає в США, в тому штаті, де ви живете, поліція у роботі з жінками в проституції? Чи вони допомагають, чи вони є небезпекою для жінок в проституції? Як ви з ними працюєте? Розкажіть, будь ласка. Oh, very good question. And the answer is yes, all of that. There are good police, there are bad police. Like my sisters that were just talking, you know, we try to educate the police as well. It just depends on who we're working with. So we work, there's the local police, then there's the Bureau of Criminal Apprehension, and then there's the FBI. It's been my experience and the experience of many of the women that I've worked with that we've been exploited by the police many times. I know I have been in situations where police have asked me to come in the car to do sexual favors for them, and then they weren't going to bring me in and arrest me, and they did anyway. I've been spit on, went in jail, so there's police and there's corrections. But so now, even though we don't have the equality model as law, we, for all intents and purposes, are acting like we do. So most police do not arrest women at all. They do not criminalize women. However, it isn't in law yet. So that's where we're fighting. But I've had public defenders come up to me and threaten me and my organization saying, we will not refer any men to your John school if you don't support full criminalization. We're not going to support full criminalization. We're not. We're abolitionists. That goes against our grain. So yeah, no, it's tough. It's tough. It just depends on who you get on your side. Yeah, but for the most part, we're finding that and when we call the police, which is very, very seldom, we may have a client that's maybe trying to strangle one of us, or, you know, throwing or gets violent or something like that. And we understand a lot of it has to do with the PTSD and the mental illness. When we call the police to help de-escalate that, they have been sending social workers along on the calls. And that helps a lot, because the language for everybody involved that is witnessing this de-escalation process, they feel comfortable too. And so, yeah, nothing is, you know, in law, but we work to try to educate the police. You know, this is the city where George Floyd was murdered. So we've got a lot of problem with our police department right now. And before George Floyd, we had about 2 or 3 other Black men that were killed by police as well. We never got any justice. So right now, the police department and the folks in the resident of Minnesota, it's very tenuous. But yeah, no, we just, you know, it's an education process. That's all I can really say. Дякую, Терезо. Я сподіваюся, людина, яка задавала це питання, отримала ту відповідь, яку вона хотіла почути. А зараз я маю питання до Мії. Мія, як ви гадаєте, з вашого досвіду, як би ви сказали, коли Ірландія приймала це законодавство, чи ви проводили перед тим дослідження чи опитування? Чому я питаю? Багато людей в Україні кажуть, що ми не можемо приймати модель рівності, тому що вона є розробленою в багатій країні Швеції, і поки ми не проведемо опитування і не розпитаємо всіх, що вони хочуть, запроваджувати покарання за купівлю сексу ми не маємо права. Що б ви відповіли таким людям? First part is
yes, we had a piece of research that I spoke about that showed us the extent and the violence and the criminality, etc. And most of the women were from Eastern Europe. I don't see any, I'm not saying it will be easy, it wasn't here either, but I see no reason why the Ukraine or any other country in Eastern Europe couldn't adopt the Nordic model. I mean, you're making a sex purchase act or a sex buyer law, making it illegal for a man to buy a woman. You know, the men who bought me and abuse me, you know, they're the same kind of men that buy Ukrainian men that buy Ukraine, you know, men who buy women, wherever they buy them, they treat them in the same exploitative way. And that needs to end. It might be a little bit of a windy road in some countries legislatively and research and whatever, but of course it's possible. It's possible, yeah. Дякую, Мія, за вашу чітку і зрозумілу відповідь. Сподіваюся, наші слухачі і слухачки вас почують. Зараз я маю питання до Люби. Люба, ми знаємо, що в Ізраїлі заборонено не лише купувати секс, а й відкривати стриптіз-клуби. З вашого досвіду, чи це повпливало на положення жінок в проституції? Чи, можливо, їх варто лишити, бо це є безневинною розвагою? Hi. It is right now we have. Do you hear me? Yes. We have only one country in the world where strip clubs are illegal, and it is not Israel but Iceland. In Israel, we managed to shut down the strip clubs with the help of municipalities on one hand, and on the other hand, the state attorney assisted to shut down several strip clubs because there was prostitution inside. But strip clubs as such are not illegal in Israel. I would love to start now some legal battle to adopt the Iceland law, but right now strip clubs. But see, personally, I think that strip clubs are disgusting, even without any prostitution that happens inside. But probably, just practically speaking, I wouldn't start with promoting closing the strip clubs as such. The main reason that we try to cancel this system as soon as possible is because we know that prostitution happens there. And I have friends who are ex-strippers, and I have recorded evidences that prostitution happened in every strip club. And even there is no prostitution in the strip club itself, they are closing deals in the strip clubs for prostitution services somewhere outside. So this is the main reason, and this is the main tool for us to shut down the strip clubs. But so sadly, they are legal right now, and we can face a new strip club being opened anytime, but without prostitution. Перепрошую, трішки мала проблеми з програмкою. Дякую, Любо, за вашу відповідь. Це дуже корисно знати для нас, бо у нас так само Україна є країною, куди багато чоловіків з країн першого світу приїздять з метою саме секс-туризму. Не лише використовувати жінок в проституції, а й ходити у вітчизняні стриптіз-клуби, які подаються як форма прийнятних розваг для дорослих людей. Я хотіла б зараз попросити Меган
розповісти трішки детальніше про ті послуги, які отримують жінки, які виходять з проституції в вашій організації, і з якими державними установами ви в цьому співпрацюєте, та з якими іншими організаціями громадянського суспільства, як це працює? Дякую. Thanks for your question. I'm just going to write down so I don't miss anything. So, as I said, we collaborate heavily with the police, super crucial. I mean, without them, it'd be much harder for us to actually come into contact with the women that we provide the services for. I also didn't have the time to mention that now we've been realizing, or the police have kind of realized that, of course, there's reasons why many women maybe will be very fearful of the police. They've had horrible experiences, there's been corruption in other countries, et cetera, et cetera. So what they've realized is that when they go into a raid to catch sex purchasers, Toledo can come and focus on the women. And as was mentioned before, the police also have a social worker, and that's been really, really important. But basically then we have this team. They focus again on the criminals, and then we are able to go in and share about our support services, etc. Other authorities, there's a regional coordinator that basically coordinates these services between kind of the police, social services, and then NGOs like Toledo to make sure that the survivor is receiving the support that she has the right to. When it comes to social services as well, especially when a woman maybe is even underage, the social services are absolutely crucial to be collaborating with. So we have really good relationships with them as well. And then of course, other NGOs, we have limited resources. So we also collaborate with other NGOs that provide different services so that if for instance, our safe houses are full, we can at least refer a woman to another NGO. When it comes to our specific services, so as I mentioned, the trauma therapy we found is really important. So that's once a week for each woman that goes in that participates in our program. We have what we call psychoeducation, and that's basically the founders of Toledo have kind of developed that education, and it's basic training on kind of what happens, what is trauma, what happens, what are the consequences, and how can survivors kind of cope and deal with, how can they cope with triggers, what are tools to be able to deal with and actually combat dissociation, so the consequences of trauma, but also incorporating other kind of life skills, like, as I said, budget making, how to set personal boundaries, what's a healthy relationship, etc. And then thirdly, case management. So that's also once a week where the woman will meet with a staff member. They'll go through that list that they've made together about her, top goals, and then she makes kind of she prioritizes them. And so then they kind of from there are able to see, okay, what's on our list, what needs to happen in order, what are the steps that need to happen in order to, say, apply for asylum. As support providers, we have to be very creative. It doesn't matter what country you're in, doesn't matter what legislation you're in, there's always going to be barriers, challenges. And so I think as a support service provider, we have to be always kind of problem solving on the spot and really using all resources we have in order to ensure that the woman's needs are accounted for. What else can I mention? Also, I think an important aspect is we also try and help the women have the opportunity to experience new things in life. So that could be going to the movies or trying a new sport, etc. Because of course, as was already mentioned, I mean, leaving prostitution is perhaps the hardest journey a person can go through. And so thankfully there's maybe moments of small distraction where she can forget for just a moment about all the pain she's going through and be able to kind of feel alive and experience maybe for the first time the feeling of being a teenager. So that's also really important in our work. Trying to think if I have forgotten to mention anything. Anything you can think of, Isa? support the people who are around, support the
So, but I can only stress the importance of, as I said, long term, because if it's short term, survivors won't have the, you know, the security to be able to even dare to go through, to take, you know, they've been again and again systematically disappointed by society. So it's not only the violence in itself, but it's those social responses, how society has reacted or not reacted to the atrocities she's been subject to. So that guarantee that we're in it for the long run, we see you, we hear you, and we are going to do our very best to fulfill all of your needs. That's what we've seen works, and that's why almost all of the women that go through our program are fully able to exit prostitution and get back on their feet. Дякую, Меган, за вашу детальну відповідь. Я маю ще одне питання, яке я задам Ясміні, а потім у нас буде ще трішки часу. І, шановні доповідачки, у вас зараз є можливість задати ваше питання вашим содоповідачкам, іншим учасницям цього вебінару. Подумайте, поки я задаватиму питання Ясміні. Ясміно, ми в Україні, аболіціоністки, маємо чимало жвавих дискусій з людьми, які наполягають на тому, що нам потрібна легалізація. І коли ми розповідаємо їм про досвід Швеції, вони кажуть, що в Швеції досі працюють підпільні борделі, що поліція залякує жінок в проституції і що вони їх шантажують, щоб ті здавали своїх клієнтів, і тому зараз жінкам в проституції в Швеції живеться значно важче, ніж було до того. Що б ви могли відповісти таким людям? Sorry. Yes. Well, as we know, prostitution it's very huge and it can happen everywhere. But most of the women who are here, or at least in brothels, because also in brothels there is prostitution going on, and we had clients who actually said that they were very angry, and sometimes they felt, because there is a lack of trust between these people who are entering into prostitution, and I myself did not trust the police, but through time I realized that they were with me, and by legalizing, if we legalize prostitution, we open actually the doors to other generation to come in, because we actually normalize the sex trade, and by doing that we objectify the women, and we kind of open up the possibilities for these people to enter in, and men and women to become the object, and men to become the exploiter. So therefore, I think it's very important to educate what is sex and what is boundaries and what is mutual respect between the two. And by legalizing, we cannot do that. Дякую, Ясміно, за вашу чітку і послідовну відповідь. Я хотіла нагадати, що модель рівності прийнята і вже працює у Швеції, Канаді, у Франції, в Ірландії. Вона зараз розглядається відповідне законодавство у Латвії, Британії, уряди Іспанії і Німеччини зараз так само розглядають перехід до моделі рівності, тому що і легалізація в Німеччині, і повна декриміналізація в Іспанії показали дуже страшну картину з правами жінок, масовим продажем жінок, проституцію, високим рівнем насильства, зокрема сексуального насильства проти жінок і в проституції, і поза нею, і це вже є питанням лише часу. Добре, шановні колеги, зараз пані Юлія, пані Галино, чи є щось, що ви б хотіли додати до того, що вже казали? І зараз у вас є можливість задати питання іншим. Прошу, будь ласка, хто хоче першим взяти слово? Давайте я спрошу, если можно. Значит, я услышала очень много интересных историй
И в частности, мне очень понравилась Галина Скипальская. Как-то так вот случилось, что мы не смогли, ну, то есть мы с ней никак не пересекались в работе. Я бы очень хотела с ней сейчас сотрудничать, и думаю, что мы, женщин, будем передавать им теперь напрямую. Кроме того, хочу предложить свои услуги юриста, правозащитницы, поскольку я имею очень серьезный опыт, 15-летний, в защите прав женщин, ключевую группу уязвимых лиц, в том числе те, которые находятся в тюрьмах. Ну, все здесь говорили о том, что у них опыт был проституции, наркопотребления и так далее. У меня был этот опыт тоже и тюрьмы, и наркопотребления длительное время, ну и проституции в том числе, естественно, потому что я пришла к тому, что я в 40 лет пошла учиться, получать второе образование, и все вот это вот, что вы сказали, мне известно на собственном опыте, скажем так, на собственной шкуре, потому что травмы я тоже получала, и в том числе от полиции. В общем-то, мне хочется всех вас поблагодарить за то, что вы смогли раскрыть эту тему, но опять-таки, у нас остается очень много неизученных вопросов, потому что если у вас как-то правительство поддерживает это все дело, то у нас никак вообще. И женщины предоставлены сами себе. Значит, я в процессе своего доклада сказала о том, что есть момент от слуг народа по поводу легализации. Я несколько допустила ошибку, поскольку речь идет о декриминализации. И очень большая проблема, я считаю, что когда вот эти процессы у нас в стране происходят на уровне депутатов, в этот процесс не привлекаются самоорганизации секс-работников, потому что я яркий представитель этой самоорганизации, и в том числе я разбираюсь в законодательстве, и хотела бы обратить внимание всех присутствующих, что мы хотим принимать в этом участие, и без нас этот процесс, как-то странно выглядит. Это раз. И второй момент. У нас есть ряд предложений. Первое, например. Мы хотели бы возродить газету, которая у нас уже раньше выпускалась, называется «Лилит», в которой мы могли бы предоставлять информацию про действующие проекты, про опыт других стран, про истории, которые сейчас у нас есть в плане насилия, и какие успешные истории, успешные практики, которые могли бы быть. Это очень важно, потому что эта газета востребована была в свое время, но сейчас у нас нет ресурса, и этот предмет для адвокации, мобилизации наших усилий. Дальше. Как я услышала, отличный опыт есть организаций, когда они мобилизируются, привлекают спонсоров и на собственном опыте показывают, что это возможно, и помогают женщинам выйти из проституции. То есть, опять-таки, я вижу очень серьезный предмет для адвокации на государственном уровне, это создание таких программ совместно с использованием опыта международных организаций и женщин, которых мы сейчас услышали. Кроме того, было бы прекрасно, чтобы мы обменивались опытом. Мы хотели бы там к вам поехать посмотреть, показать, что у нас есть, и поделиться нашими проблемами. И, в общем-то, у нас по большому счету достижений особых в этой области нет, пока мы только боремся. И было бы очень прекрасно, чтобы увидеть своими глазами, и я бы очень хотела, чтобы мои девочки увидели, как у вас это все работает, потому что, опять-таки, хотела обратить внимание, поскольку НСВП, СВОН, это международные организации секс-работников, которые финансируются очень щедро, они гнут свою политику, и наш голос не слышен совершенно. И это неправильно, поскольку это уже даже дискриминация в самом сообществе. Ну, это тоже одна из серьезных проблем, стигматизация внутри сообщества и стигматизация извне. Вне это понятно, это чужие нападают, а тут свои, потому что они проплачены, и это достаточно неприятно. Поэтому огромное спасибо, что у меня есть возможность с вами посотрудничать, и я готова внести свой вклад
Это очень важное дело. Спасибо. Дякую, пані Юлія. Пані Галино, вам слово. Так, я дякую. Я вже написала теж в коментарях. Ми готові до співпраці, ми відкриті, бо ми розуміємо, що тільки через об'єднання зусиль можна досягти результату, бо є питання законодавчі, і це взагалі величезний шмат роботи. Є питання надання послуг, на які нам потрібно теж мати партнерів хороших, з якими можна це адвокатувати. Бо ви розумієте, куди не глянь, міста зараз навіть створюють притулки без прописки, а я вже не кажу, без паспорта, тих всіх довідок і аналізів, жодна жінка не буде мати можливості, лише в окремих містах вона має можливість скористатись послугою навіть безпечного просто проживання, ось цього шелтера, притулку. Я вже не кажу про те, що громадські організації, я дивилась карту Канада, Австрія, якщо це мова йде про якісь дуже такі специфічні цільові групи, то залучаються громадські організації, щоб з ними працювати, бо вони найкраще такі, Юлія, як ваша організація, знають, як правильно працювати з жінками, яку допомогу їм потрібно надати. І саме для цього, коли Канада, реагуючи на насильство, гендерно зумовлене насильство через ковід, оголосила, скільки там мільйонів канадських доларів вони дають, то більша частина цих коштів йшла до громадських організацій, які мають спеціалізовані шелтери і спеціалізовані денні центри для різних цільових груп, які не покриваються державними закладами. Тому ми готові до співпраці, і роботи є дуже багато, і, звичайно, зацікавлені в вивченні кращих методик, які вже відпрацювались, які вже спрацювали в інших країнах. Дякую, пані Галино. У нас лишилося буквально 2 хвилини, і я попрошу наших закордонних гостей, наших експерток і доповідачок буквально по одному реченню ваше побажання Україні. May I? Okay. Hi. I wish Ukraine to join the fastly widening family of Nordic model countries as soon as possible. With such an amazing abolitionists, it will be possible. I really hope that we will change our societies, our future for our children, and that our daughters will not grow up in the world where women are for sale. Thank you, Maria, for this conference. I agree with Luba. I think this is a basic human right that everybody, every woman and boy, every female and male deserves to be without that sexual violence. And all of the people in Ukraine, the citizens of Ukraine, deserve this basic human right. And we'll stand beside you any way we can, sister. Thank you. I just want to say, I know it's been raised that, it's only been richer countries that have implemented this model, but here's Ukraine's chance to really set the precedence and imagine what kind of impact that would then bring about for other countries as well. Following in your lead, it will be a brave, radical move. And I want to emphasize that in Sweden, the Sex Purchase Act came alongside a large bill on men's violence against women. So they packaged it in. They realized that we can never achieve gender equality if women's bodies can be bought and sold. And of course, it takes time. We've had 20 years to kind of see the full effects of this law, this model, but it's worth it. And with that 3 package that I talked about, Ukraine can do it, and I know it, and we're here to support you in every way we can. Thank you so much for allowing me to be here today. I just say thank you so much, and we in Ireland has the equality
model, but we're also part of Europe, and I'm fighting alongside you for a Europe free of prostitution, and the Ukraine is that in that, and the end goal may seem far away, but there's a way, there's a path to get there, but you need to start, and that's where you are now. So don't get afraid of it's too far away. You chip at it and you build it up. And Ireland, just like Sweden actually, we placed the sex purchase law in amongst a larger piece of legislation, because to put it on its own, you know, might have been more difficult. So we put it in an overall of legislation on criminal and sexual violence here. So, but Ireland stands beside you. Ireland apologises for because a lot of Ukrainian women are here and being exploited by Irish men, and we're not proud of that, and we're doing our best to end it. So we stand beside you, and anything we can do, we will do. And good luck. Well, what I wish for Ukraine is what I wish for Europe and all the human on this planet, because we need to learn to respect one another and see one another, because we all have our morals, we all have our dignity, and therefore we need one another, because because like it said, one hand wash another. So we need to unite and really work for helping those who are vulnerable and are in need. Yes. Дякую всім. Дякую всім за вашу щирість, за вашу відвагу, за вашу діяльність, за те, що ви робите життя всіх жінок, всіх дівчат, всіх хлопчиків безпечнішим, щасливішим. І ми спільно будуємо краще майбутнє для наших дітей. На цьому я вам дякую, і ми поки що прощаємося. Дякую всім слухачам і слухачкам, і на все добре.